Hola mis queridos amigos, nuevamente un Zoom transoceánico entre Ecuador e Inglaterra, en este momento con Ian Dunning, uno de nuestros voluntarios más queridos y recordados. Trabajó con nosotros en el año 2010 haciendo unos videos sobre las nacionalidades indígenas de Ecuador para la serie Salud y Vida en la Mitad del Mundo, junto conmigo, con Antonella. Y Antonella, que es nuestra invitada especial esta noche, nuestra mediadora, nuestra traductora al inglés, es una actriz ecuatoriana que ha trabajado durante la pandemia en una cosa muy especial. Ha producido una película en condiciones extraordinarias, viajando por todo el Ecuador en el momento en que en Guayaquil había la terrible pandemia. Poquitos días después de que, bueno, en ese momento había un boom. Éramos noticia en el mundo de la crisis. Ok, voy a pedir a Antonella que traduzca todo lo que hemos dicho y estamos grabando y entonces nos vamos. Hola, 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 hola. Gracias por la entrevista. Thanks, Ian, for coming to the interview. And I don't know, you ask, you tell me. Tú dime, papá. Okay. The question is, la pregunta es, en este momento en Inglaterra hay un gran problema por un nuevo virus. ¿Cuál es la situación en la ciudad donde tú vives? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Tú estás en cuarentena en este momento? Hey, Ian, so my father is asking how is the situation in the city then? If you are doing quarantine or what are you doing? Well, it's changing all the time. The government is always changing the rules. So today is the day after Christmas, and the rules changed overnight. Last night, well, the day before yesterday, I could go out, I could go to a restaurant, I could go into a store and buy clothes or buy Christmas presents or whatever. I could go to the market and I could sit down and have a cup of coffee. I could go get pizza. I could do all those things the day before yesterday. Today, I can't do any of those things. I can go buy food and come home. The store, the supermarket, just down the road here is open, so I can buy food, but nothing else is open. So you walk down the street, the restaurants are closed, the post office is closed, the hairdresser is closed, everything is closed now except for the supermarket. So I don't know if that's the same. It started today. Well, it's been off and on, but from today, my area has been closed to everything, and it will probably stay that way now for probably some months because the situation is getting worse. Sí, dice, I'm going to tell my father in Spanish. So, hasta ayer él podía irse a hacer compras, irse a una cafetería, todavía estaba abierta algunas cosas, pero desde hoy ya todo está cerrado, excepto una tienda que tiene ahí cerca para ir a comprar comida, y ahí todo está cerrado, porque la situación está muy, muy complicada ahí en Inglaterra. Ya. ¿Este virus es considerado más peligroso que el anterior? ¿Que el nuevo? Sí, porque Inglaterra está con el nuevo COVID. So he's asking if there you also consider that this virus is more dangerous than the one before. Which one before? Like now they know that they have it modified. The virus is new because it has modified. Yeah, so it's like COVID-2. It's the same virus. It's the same virus, but it's a new. More aggressive. They say it's a new variant of the virus. So apparently it's worse only insofar as it's more contagious, more transmittable. Sí, dice que aparentemente es más contagioso.
Una pregunta también es, en este momento Inglaterra y la Unión Europea terminan sus relaciones. ¿Cómo es la situación ahora de Inglaterra con la Unión Europea? Yeah, so what's the situation between England and the European Union, right now? Because they are ending relations. Yeah, Europe has, for a few days, Europe was closed completely. So you cannot fly. You can't get on an airplane and fly to Germany or Spain or Italy. But I think they've changed it now that you can go to France, because there was a big problem at the border with all the trucks going backwards and forwards over the water. And now they've changed it so that the trucks can go. But it's all very crazy. So I can't go. If I want, normally at Christmas time, I might go skiing in France, but nobody is going skiing now. You can't do anything like that. Sí, dice que ahorita todo está cerrado la frontera. Antes podías, por ejemplo, él antes podía ir a Francia a esquiar, pero ahora la situación está difícil. Parece que a Francia es el único lugar donde sí se puede entrar, porque había mucho problema con what did you say about the boats in water, right? The ports, right? Yeah, I think what they're doing now is they're testing the drivers for coronavirus, and every driver that is cleared for the test, every driver that they test, if they're okay, if they don't have coronavirus, then they can go. But they have to test every driver, and there are thousands and thousands and thousands of trucks. Yeah, y dice que a todos los conductores, solo los conductores que tienen el test del virus pueden ir, pero están a todos tomándole la prueba, si no, no puedes ingresar a Francia. Y de ahí, claro, todo está cerrado para el resto de países. It's only France that you can go, right? The rest of the countries? I think so. I think at the moment, yeah. Sí, solo a Francia puedes ir y solo haciéndote a todos los conductores el test. Y después de este COVID, ¿cómo es el acuerdo entre Inglaterra y la Unión Europea? ¿Va a cambiar? ¿Qué es lo que cambia con la salida de Inglaterra de la Unión Europea? What do you think it's going to change with now that England is not part of the European Union? Yeah. You mean because of Brexit? We call it Brexit. Brexit. That will happen at the end of the year. So they have finally come up with a so-called deal, but it's very bad. They say it's like saying, "Hooray! I'm only going to lose one leg instead of two legs." Dice que han llegado a un acuerdo, pero ese tipo de acuerdo es casi como decir, bueno, voy a perder una pierna, pero en verdad pierdes las dos piernas. You lose one leg, but you lose two legs. Yeah, it's like, hooray, we're only losing one leg. But, obviously there are some people who think it's a very good thing, but most of the people I know think it's a terrible thing. It just means if you trade with Europe, if you have a business and you're trading with Europe, there will be a lot more paperwork, a lot more forms to fill in to go from one place to another. Claro, que si tienes negocios... Yeah, go ahead. Oh, sorry. Que si lo que va a ser más complicado es que si tú tienes negocios con Inglaterra o con otros países, entre ellos, va a ser mucho más difícil porque vas a tener más papeleo, ¿no? Mucho más papeleo, más trámites. Va a ser más complicado en ese aspecto. I think the only thing that the main reason, I think, personally, I think it's all about racism. I think there are a lot of British people who don't like the idea that the country is open to Europeans to come whenever they feel like it and stay here. So what Brexit does is it means we can control
the numbers of Europeans coming to our country, and we can say, we like these people because they have lots of skills. We don't like those people because they don't have skills. So Okay. ultimately it's about racism. Dice que personalmente lo que piensa es que es racismo, porque así Inglaterra puede controlar quién entra y quién no entra y decidir, bueno, estos de aquí me convienen porque tienen más habilidades y estos de acá no convienen porque no tienen tantas habilidades. Entonces, que ellos quieren, no les gusta la idea de que entren y salgan los europeos cuando les da la gana. Así pueden, ahora van a poder controlar mejor quién entra, quién sale. Y nada, que es en su modo personal de pensar, es racismo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo está esto de el trabajo por internet, el trabajo y la educación por internet? ¿Cambia esto la vida de los ingleses? How do you see the work and the study now that it's all by internet? You know, does it change a lot the way of living? Of course it changes, but how do you see it now that everybody's studying and working by internet? I think it means that people don't have to travel so much. So in some ways it's good. This is more to do with coronavirus, I guess. So a lot of people can just stay home and work from home. And maybe once a week they have to go somewhere and go to an office. But I think that's the same everywhere. Is it the same in Ecuador that people work more from home? But of course, but dice que, bueno, la diferencia está que la gente va a viajar menos, ¿no? Y todo lo va a hacer mucho más por internet. But in terms of education, I don't teach in schools anymore, but but a lot of schools are teaching through the internet now. I just know from my own experience, I take a course once a week. I do a course in Portuguese at the local university here. And it's just not, you just cannot do a language course this way. I mean, you can, but it's just not the same. You need to have the person with you and to be... Of course, the personal relationship, you know? Yeah. Sí, dice que él, en cuestión de la educación no es lo mismo, porque por ejemplo, él está tomando un curso portugués. You're taking the Portuguese class. Yeah, but it's, like I say, it's not very good. I don't feel like I'm learning very much. Of course. Dice que él está tomando, que él ya no enseña en las universidades, pero que él está tomando una clase de portugués una vez a la semana y que en verdad no le funciona porque no es lo mismo, no hay relación. No, en cuestión de educación no hay esta comunicación, ¿no? No sé, no es lo mismo, no se aprende. Antonelita, tú, una actriz aquí en Ecuador, tuviste un momento extraordinario cuando fuiste a filmar en las condiciones más extremas imaginables. ¿Cómo fue tu experiencia filmando durante la pandemia, viajando por Ecuador? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que tú viviste? Yeah, he's asking me something about what I did in pandemia and during quarantine. Entonces lo voy a decir en ambos idiomas, ambos languages. Primero lo voy a decir en inglés. First, I'm going to say it in English. So in pandemia, the thing is, in pandemia, I went in quarantine. We didn't know what to do and it was extending. So we were worried, especially in the artistic area, because we work with the people. We go to theaters, we film with a lot of people in a set or things like that, and we didn't have work, anything. So we decided with a group of friends to make a movie with our cell phones, and we started in our own houses. And after that, when the quarantine was over and we can move a little bit more, we started traveling around Ecuador, and I saw some places of Ecuador during that time, and it was a bit scary because everything was empty, closed. People was not walking in the street.
we're not walking in the street, and it was a moment, big sad moment here. So yeah. I'm going to say this in Spanish. Sí, cuando vimos los del sector cultural, bueno, el sector cultural estaba muy preocupado porque nosotros vivimos del arte de los actores, del público, entonces no tener un espacio donde relacionarnos, no haber teatros. Cuando filmamos con un montón de gente, camarógrafos, o sea, por lo menos mínimo 30 personas para filmar, para grabar. Así que decidimos, la idea de un director, hacer una película con nuestros celulares, cada uno en su casa, interactuando con otros actores, pero de manera solo virtual. Y después, cuando pasó la cuarentena y pudimos movilizarnos un poco más, nos movimos hacia otros lugares. Y la mayoría del tiempo pasé en el bus, con mascarilla. Durante ese viaje había mucho control en las carreteras, subían a ver que los pasajeros estuvieran con el asiento separado, todos puestos obligatorio la mascarilla, sus documentos, a ver si tenían el pase. Por ejemplo, baños estaba cerrado y no podíamos entrar a baños, nadie podía entrar a baños. Tuvimos que estar a las afueritas de baños y de ahí regresarnos. Filmamos y nos regresamos. Pero claro, por ejemplo, hay como el columpio del fin del mundo, en donde era un negocito que la señora estaba agradeciendo a Dios que por lo menos algunos turistas llegaban, porque era muy turístico. Y ahora estaba como, ay, Dios mío, ¿qué necesitan? Sigan aquí, acá. Porque sí, la situación asustaba, ¿no? Guayaquil no visité mucho. Estuvimos en la estación, pero igual, mucho control. Aunque la gente estaba un poco... La poca gente que se veía en las calles estaba un poco descuidada. A veces no se ponía bien la mascarilla, a veces sí. Pero en general todo el país estaba muy apagado. Casi no había gente. Estaba así, con miedo de que todo el mundo se enferme. ¿En qué mes? Was a bit scared of it. ¿En qué mes fue eso? Very sad. ¿Ah? ¿En qué mes fue? Ay, Jesús. ¿En qué mes fue? Fue justo cuando cambiamos a semáforo amarillo. Es decir, eso fue en junio. Ajá. En junio. Uy, pero todavía estaba la cosa gravísima en Guayaquil, ¿no? Sí, todo. ¿Y en Esmeraldas cómo fue tu experiencia? En Esmeraldas. En Tonsupa. Desolado. No había nadie. O sea, yo viajé en una ciudad desértica. Donde ¿Cuántas personas viajaban en el bus? En el bus viajábamos muchas, pero todos con asientos separados y como es obligatorio, a todos teníamos que ir ya hechos la prueba. So we traveled, but we all had to do the test, the blood test for COVID. So because in the bus with the group, the filming group, you know, the crowd, we were a lot of people, like a lot for that moment. It was like 12 people, 13 people in a bus. But for us, it was like, oh my God, a lot of people. And you start thinking like, you know, it's kind of a psychosis. Es como una psicosis que tienes. Estás con 13 personas en un bus, pero piensas que es un montón. You think it's a lot of people. But everybody had their blood test and we traveled around. And it was just, it was just weird to see the whole city, every city like an old town with no people. Yeah. Sí, era raro. Jan, pero lo hicimos y sacamos una película, sí. Y alguna gente... Jan, ya. ¿Qué recuerdas tú de tus momentos de filmación aquí en Ecuador cuando hicimos los documentales?
What do you remember when you were here? When What you was were the most those important to remember that of this moment? I remember lots of things. muchas cosas? I was just talking to some other friends on Zoom, and I was saying I'm expecting a call from my friend Max, and they were saying Max in Ecuador, and they were saying, oh, they were asking me about Ecuador, so I was telling them that every day would be a surprise, that we would be, you know, one day you would say, come, we're going to this place, I know. Que So, cada and día then era una you sorpresa. know, in a few hours we'd be. Do you remember when we went to I can't remember the place, but we were standing under a waterfall with the native lady, the indigenous woman singing a song. Dice, dice que justo le estaba comentando a sus amigos allá que se iba a entrevistar contigo, con un amigo de aquí de Ecuador, y que, claro, lo que recuerda aquí es que cada día era algo nuevo, ¿no? Y que se acordaba de esa vez que estaban debajo de una cascada y una señora cantando. ¿Sí? No. Yeah, but we filmed all that, right? But we Lo didn't filmaron. make a film. En We didn't Oswald. turn it into a film. Yes, yes. It was with the Amazon jungle. Esto fue en la selva amazónica. Jan, yo no he podido editar la película de todo el trabajo que hicimos en la Amazonía. You remember? I remember we filmed, but we didn't finish. Yeah, Yes. sí, dice que Me encantaría si puedo enviarte ese material para que tú puedas hacer un video. ay, ya vas. So he says that he never had the chance to end the edition of that. Yeah. The Amazon. You did. So, but he could send you the material and see. Well, but it's like, I guess it's a bit. It would be rather old now. It would be old. Sí, ya sería como Old viejo news. ahorita. Material. No, Jan, in this moment it's much more important. En este momento Pero podemos es mucho más editarlo acá. importante porque, Sí podemos oye, editarlo acá. But so much changes now, I think. sí, Muchos las cambios cosas allá. cambiaron. Por eso es bueno, porque podemos pensar, volver en el tiempo es muy importante. Yeah, but I mean, Antonello, can you tell me, perhaps through your father, how Ecuador is managing at this time? Because I guess in Europe things are bad, but at least it's you know, it's an economically strong country. Yeah. But I think I worry that places like Ecuador are not. Yes, we are have not so strong. Yeah, a lot of travels and yeah, many businesses are closing, people without jobs. It's getting difficult. People is moving a lot more, but anyway, you see a lot of places on rent or selling. Dice que sí, que le cuentes cómo está la situación aquí en Ecuador, cómo se está manejando, porque allá por lo menos es un país fuerte, ¿no? Pero países como Ecuador, cómo está manejando la situación aquí con lo del COVID. Hoy en la mañana fui al parque a hacer ejercicio y entonces la persona me dijo, vivimos en un momento tan difícil que seguramente usted cree que Dios es el único que nos puede salvar o un presidente. Porque estoy seguro que nos han mentido tanto que cuando termine este gobierno, el presidente va a salir caminando delante de nosotros. Okay, he says that he went this morning to make some exercise at the park, and the person told him, "Hey, so you think God is gonna save us, or the president?" Because at this time, I think that we have been people has lied so much that I could even think that the president it's gonna
¿Cómo fue que dijiste después del periodo? El Cuando presidente termine todo esto. que el presidente va a salir caminando y lo vamos a ver en Miami yendo a una discoteca, dijo. In any moment we are going to see the president walking because our president, it's, Yes, you know, yeah. So in any moment, our president is gonna stand up, start walking, and go to Miami to the beach or something like that. Because people here hear a lot of lies. You know. Really? Yeah. I remember when I was there was a feeling that Ecuador was very stable. Correa was in charge, and there was a feeling that things were getting better. Dice que cuando estaba aquí, él tenía la sensación de que Ecuador estaba muy estable. Claro, muy estable, muy bien. Era el momento del boom de Rafael Correa. Yeah. Yeah, there was another president, and it was very stable. He was managing very well, but yeah, everything changed because Not this so guy good anymore. replaced him, and he actually just kicked Correa. He said like, "Hey, thanks, Correa." Es probable now que he's lying every time. It's really crazy. He can't even do a speech. No puede ni siquiera dar un discurso, a decent speech. Yeah. But South America generally seems to be going backwards. I mean, with Bolsonaro in Brazil. Dice que en general Latinoamérica se ve como que está retrocediendo mucho. Sí. What did you say? Sí. Es muy conveniente rentar tu casa en Inglaterra y vivir en Ecuador. That right now it's very convenient if you rent your house in England and live in Ecuador. Well, my country, I can't go anywhere. You know, I'm not allowed to go. I can't travel. I would love to travel somewhere, but I can't do it. Yeah, I know. He's just he's talking about the situation, you know, the economic situation. Yeah. Well, it will be a long time before I can go anywhere. So. Sí, va a ser, todavía falta tiempo porque bajo esta situación tampoco es que nadie puede ir a ningún lado. Sí, bueno, estamos por terminar nuestra reunión y Jan, nos volveremos a reunir contigo si es posible el próximo sábado, si tú quieres, y continuamos conversando sobre la situación de... No este sábado. No, el próximo. No the next Saturday. If you think that is good idea. Yeah, why not? Is that okay with you, Antonella? Because sure. Yeah, we can manage it. Lo podemos acordar como. Yeah, I mean, listening to you, I remember actually that I can understand Spanish. Ecuadorian Spanish is much easier to understand than the Spain over here in Europe. It's just impossible. Sí, kind of lost. Es más fácil entender el español de Ecuador que el de España. So perhaps I should practice my Spanish a little bit more. We can practice anytime. Podemos practicar siempre. Sí, but it all gets mixed up with Portuguese now in my mind. Confundiéndolo con portugués porque lo estoy. Sí, el portugués de Portugal. Nosotros decimos que el portugués es solamente un español mal hablado. El portugués de Brasil, ¿no? El portugués de Brasil. Does he say it's like Spanish badly spoken? Yes. Yes, it's exactly like that. Ellos dicen que el español. This is what I say to Portuguese people, and they don't like to hear that. Es lo que él les dice a los portugueses y no les gusta. Pero en cambio ellos dicen que nosotros somos el portugués mal hablado. Ya. Así que cuando tú no puedes hablar en español, dices, tuve una confusión con el portugués. Y cuando tú no puedes hablar en portugués, dices, tuve una confusión con el español. I missed that. Yeah, that when you cannot, when you can't speak Spanish, you can excuse because you're mixing with Portuguese, and if you speak that
your Portuguese, your excuse. Well, yeah, sorry, it's Spanish. I'll take it in Spanish. Yeah. It's a good excuse. You say, I speak both languages. So Antonella, where are you? You're in Quito now. I'm in Quito. Yes. And right you now. are you still making this film? No, we finished. We finished. Though it was a very nice experience. We showed this on September, and well, it was not like a boom. It was not many people saw it, even though it was on the internet. Maybe because Ecuadorians don't consume Ecuadorian products. And it was, you know, just the idea of doing stuff with cell phones and things like that. People was like, what? But actually it was good quality. It has 4 stories. It was nice. And so what's next for you? What are you doing next? Well, I have been working with recording. I do recording for commercials. I do commercials. I do films. I do some sketch for a channel called Enchufe TV. So I've been doing a little stuff. Okay, great. So all right. Adapting my house also with a microphone and things, so I can work by internet. And work from home. Yeah, from home. Yeah. Yeah. Cool. Okay. Creo que ya se acaba el tiempo. The time is getting over. 2 minutes left. Okay, it was a very nice moment, and the next Saturday is probably we meet together other time. Y yo estoy muy feliz de saber de ti, y estamos siempre en contacto con nuestros voluntarios y nuestros las personas que han vivido y han estado con Ecotrackers. Muchas gracias, Jan. Yeah, thank you, Ian, for connecting. And De nada, de nada. Y muchas gracias para contactarme. Sí, ya nos vemos otro rato. Gracias. Okay. Estamos muy pendientes de la situación de Inglaterra porque es muy importante para el mundo en este momento. Okay. Muchas gracias, chicos. Ya nos vemos otro rato. Los chicos. Bye. Bye. Bye then. See you next time. Bye, Antonella. Bye. Bye, Max.